Meine Schwägerin rief. Meine Eltern ziehen bei den, damit ist die Sache erledigt. Ich schwieg tatso alles word ich zusammen, verbskiedet mit einem falschen Lächeln. Doch als Auto in die Einfahrt rollte, blieben sie abrupt stehen. Was sie dort sehen, ließ sie wie eingewurzelter starren. Beaver were fortfahren. Bit abonnieren sie den Kanal schreiben sie in die Kommentar, wie spati es gerade beinen ist. Die Frage hing in der Luft wie Rauch, den ich nicht wegwischen konnte. Das hier muss ein Vermigen gekestet haben Vic. Cornelius stellt sein Weinglas ab, lent sich Zurich ließ seinen Blick über die Kassetendek schweifen. Was? Wir Schlafzimmer. 5. Ganz schon viel Platz für ein Person. Ich ließ mein Gabel durch den Rosado gleiten, Zeit zu gewinnen. Wir Schlafzimmer. Ich have 35 Jahre dafür gearbeitet. Ich habe es mir verdient. Sicher, nickte. Doch sein Blick wandert bereits zu den Fenstern berechnend. Skaitner alles Contest du na ja len. Der Family helfen. Du weißt ja was man über leer Zimmer sagt. Wilma berührt seinen Arm. Stimme leicht, aber angespent. Cornelius. Dat ist gerade erst ein Jesigen. Lass in Jenny essen. Ich warf meiner Tochter einen Blick zu. Sie trug Jennys Lächeln, das ich schon als kein perfektioniert hat. Das mit dem Irau Kanten glattit. Gegenüber saß Cornelius, mit diesem Ausdruck, den ich langsam zu erkennen begen. Freundlich in der Oberfläche berechnen darunter. Erst gestern hat ich im leeren Feuer gestanden. Die Schlüssel de Maklers schwer in meiner Hand. Überlegt, wie das Nachmittagslicht durch dies Fenster fallen wird. Ich hat Wilma sofort angerufen. Ihr Freude war durch das Telefon geströmt. Ehrlich warm. Dad, das ist wunderbar. Wir sollten feiern. Dürfen wir morgen zum Abendessen kommen? Jetzt, wo ich innen gegenüber saß, sah ich, wie Cornelius aufstand zu denselben Fenstern ging. Strich mit dem Daumen über die Maisrung der Romans. Wunderschön Handwerksarbeit, sagte dreht sich Was sind das 300 Quadratmeter? 320, antwortet ich scarfer als ich wollt. Wilma lachte. Diocese nervos locken, das immer von sich gab wenn die Spannung stieg. Cornelius liebt Architektur. Bewundert nur deinen Geschmack. Aber nach 35 Jahren als Architekt wusste ich, wie man den Unterschied zwischen Bewunderung und Begutachtung erkennt. Cornelius bewundert das Haus nicht. Inventarisiert es. Weißt du, fuhr fort ließ sich wieder auf seinen Stolzen kennen. Es ist schade Platz zu verschwinden wenn Menschen in Brachen. Meine Eltern zum Beispiel. Sie haben gerade ein paar finanzielle Schwierigkeiten. Nix Ernstes, aber du weißt ja, wie das heutzutage mit der Miet ist. Du warst, kein hypothetischen Menschen, konkret Menschen. Gegenwärtig Bedürfnis. Ich schnitt in mein Handchen. Das Messer kratzt über das Porzellan. Das tut mir leid zu hören. Sie würden nie ein Haus wie dieses lieben, sagt Cornelius beiläufig, waren der noch mehr Brot griff. Das aber Jeskis wär perfekt für sie. Zwei Schlafzimmer da oben oder eigens Bad. Du würdest es kaum bemerken. Mein Kiefer spannte sich. Ich hat genig mehr Familienhäuser in Twerfen. Zu wissen, dass in einem Haus mit 320 Quadratmeter niemand unbemerkt bleibt. Das obere Stockwerk ist für mein Zeichenstudio das Gastezimmer. Gast, wiederholt Cornelius lächelnd. Wie oft hast du Gast, Vic? Wilma ruckt nervos auf ihrem Stuhl. Dad hat Freund aus dem Büro. Die besuchen in. Tans das. Cornelius hob die Augenbrauen sa Michigan direkten. Ich erwidert seinen Blick. 35 Jahr Kundensprech hatten Michigan gellert, unter Druck nicht zu blinzeln. Ich schätze mein Privatsphäre, Cornelius. Ich have Diocese Haus für Ruhe gekauft. Raum zu haben der mir gehört. Naturlich, sagt großzügig. Ich mein Johnner, es ist ein großes Haus für jemanden alien. Skeint, einsam. Ich bevorzuge es so.
Die wird vielen schwer auf den Tisch. Wilma's Finger spielten den Stil Weinglases. Cornelius Mustert Michigan. Sein Ostrach Word harter, calculierender. Dan la Shelter wieder, hell, aber hall. Nun ja, dein Haus, dein Region. Hab sein Glas. Auf nui an Fange. Hab means. Das Kristall fing das liegt Zerbrach in klein Scarf Splitter. Wir beendeten das Abendessen mit belanglosem Gerede. Wilmas Arbeit in der Marketingfirma. Cornelius Nuests Immobiliengeschaft. Mein Plan für den Ruhestand. Doch das frühere Gespräch lag zwischen you. Wie ein dritter Gast am Tisch. Als Cornelius sich entschuldigt. Die Toilette zu benutzen. Lent sich Wilma vor. Had es nicht so gemeint dad. Denkt nur manchmal laut nach. Ich nicht, etwas zu sagen. Sie wollt glauben, dass die Fragen mans harmlos wären. Aber ich hat genig jar mit Bauplänen verbracht. Riss im Fundament zu erkennen. Beaver wanda einstürzen. Cornelius hat nicht laut gedacht. Hat die Tragfähigkeit getestet. Kam Zurich. Werden durch die Ablichen Abschiedsritual. Mantel Kompliment versprechen sich bald wieder zusehen. Und der Kust Wilma Michigan auf die Wange. Ich liebe das Haus, Dad. Wirklich. Cornelius drückt mir die Hand. Fest einen Moment zu lang. Denk über das nach, was ich gesagt habe, Vic. Leer Zimmer. Familien not. Denk einfach darüber nach. Ich sah durch das Erkerfenster. Während ihr Rücklichter die Straße hinunter verschwanden. Das Haus senkt sich in still. Die len Narten im plötzlichen Schweigen. Mein Reflection starut Michigan aus dem dunklen Glasen. 64, Jarger man. De sein Leben lang Strukturen. Stutzsystem Gewichtsverteilung verstanden hat. Cornelius wird holten in dem leeren Raum weiter. Kein Vorschlag, kein Bit. Sondern einer Kundung de Galons. Vor dem Angriff. Ich klammert den Fenstermen. Mein Nachel werden weisgegen das Holz gedruckt. Argendwo in meiner Brust begen etwas. Das einst warm offen güsen war. Zu erkelten sich zu verharten. Ich hat jarsend damit verbracht, gebod zu entwerfen, die Druck standhalten konnten, Belastungspunkt verstarkingen zu berechnen. Jetzt konnte ich die ansehen in mir selbst. Das Haus war still. Nur mein Atem durchbrach die still. Draußen warfen die Straßenlatern lang Schatten über frisch gemacht Raisenflatschen. Normal. Friedlich. Alles was ich mir gewünscht hat. Alles was Cornelius glot, sich nehmen zu können. Schlief kaum. Am Zweier Morgen stand ich wieder am selben Fenster sah hinaus in die Leerstraße. Plus die Scheinwerfer Kurs vor zen endlich über meinen Rossen glitten. War ich nicht überrascht. Cornelius stieg alien aus. Durch das Glas sah ich, wie sein Jacket zurchtruckt, die Schultern spanty. Wie ein Boxer vor dem Kampf. Ich auf nicht die Tür beaver klopfen konnte. Vic. Traten. Auf ein Einladung zu warten. Wir müssen reden. Wo ist Wilma? Kaffee holen. Sie kommt gleich. Ging ins Wohnzimmer. Der gleich profund Blick wie am Abend zuver. Nur Scarfer jetzt. Der Schein war dunner geworden. Ich red Klartext, sagt Meine Eltern brauchen einen Platz zum Wohnen. Du hast das ganz obere Stockwerk leer stehen. Sie sehen Diocese Wochenend ein. Ich schloss die Tür langsam, Sekunden zu gewinnen. Nein. Dreht sich zu mir, beinahe amüsiert. Ich hab Diocese Haus für Michigan gekauft. Für meinen Frieden, sagt ich ruhig. Ich will kein Mitbewohner. Kein Family. Niemanden. Wilma wird enttäuscht sein, sagt ließ sich auf mein Sofa fallen. Die Arm über die Len ausstreckt. Es will den Raum für sich beanspruchen. Wir dachten immer, du warst jemand, auf den man sollen kann, wenn Family Hilfe braucht. Die Manipulation war so offensichtlich, dass ich beinahe lachen musste. Ich habe euch geholfen, als die Anzahlung für ihr Haus gebracht habt. Ich habe ihr Hochzeit bezahlt. Ich bin fertig damit,
Your Problem zu lösen. Sein Kiefer Spanty sich. Darum geht es nicht, Vicky es geht Family. Die sich umeinander kümmert. Dan kummer du dich SI. Du hast drei Schlafzimmer. Wir brauchen unseren Platz. Unsere Privatsphäre. Wir versuchen ein Baby zu bekommen. Die Rechtfertigung war nahtlos. Ich fragt Michigan wie oft das schon geprobt hat. Also willst du, dass ich meinen Platz aufgib. Du bist hier alien. Wover brauchst du Privatsphäre? Die Hoster auf nicht sich. Wilma trat in den Kaffeeträger in der Hand. Blieb stehen Die Spannung muss greifbar sein. Wie Belastungslinien in einem Bauplan. Dad. Cornelius. Stimme war vorsichtig. Was ist los? Dein Vater stellt sich schwierig, sagt Cornelius und Süssen, die Augen fest auf Michigan Gerechtigkeit. Wilma stellt die Kaffeesub, zog den Mantelis. Wiegen was. Wiegen Familienhilfe, sagt Cornelius, büt sich vor, die Ellbogen auf den Yen. Wiegen de Richtigen. Sisa zwischen uns hin her. Falten auf der Stirn, erst Verwirrung, dann Erkenntnis. Mit etwas. Das mir die Brust zusammenschnürt. Keine Überraschung. Sie was das common word. Dad, sagt's setzt sich auf den Sessel. Die Hand fest gefaltet. Vielleicht war es gar nicht so schlimm. Du hattest Gesellschaft. Du warst nicht alien. Dies wird treffen harter als jede Forderung von Cornelius. Mein Tochter, die sich auf sein Seat stellt. Dieselben Phrasen benutzt. Wilma, ich will alien sein. Ich have mehr Diocese recht verdient. Aber wenn Family Hilfe braucht. Die Eltern deines Manns sind nicht mein Family, sagt ich harter als ich wollt. Wilma suchte zusammen. Cornelius lächelt. Der ist der war Victor Torres. Egoistisch, isoliert, kümmert sich nix niemanden. Das ist nicht fair, protestiert Wilma, aber schwach. Oder. Cornelius trat auf Michigan zu. Ich wich keinen Schritt zurück. Hat wir Schlafzimmer, sagte zu und den Blick von mir zu nehmen. Wir bitten zwei. Nervora Berghend, bis sie wieder auf die Beine kommen. Aber kann den Platz nicht erübrigen. Will es nicht einmal in Betracht ziehen. Chavi es in Betracht gesigen. Die Antwort ist nein. Cornelius blieb nur wenig Zentimeter vor mir stehen. Ich roch sein Parfüm, tuer aufdringlich. Versprach, war sein Stimme kult flak. Zu wirklich bedijk nicht. Meine Eltern ziehen beiden. Samstag bringen wir sie. Ende der Diskussion. Die still dent sich. Wilma starut auf den Boden. Ich sussien versuchte zu bringen, mir in die Augen zu sehen. Zu erkennen was man hier tat. Aber hab den Blick nicht. Was in mir zerbrach dan. Keen lauter Null, keen Drama. Nur Saubers Scarfs reißen. Wie ein Stahlseil unter zu viel Spannung. Ich hat Wilma alien Grossgesigen. Nach dem Sarah starb. Ihr Ausbildung bezahlt, die zum Alter geführt. Cornelius in unsere Family aufgenommen. Nun sassada. Den Kopf gesenkt. Ließ in meinem Haus die Bedingungen diktieren. Ich sah zu Cornelius Zurich. Sein Gesichtsausdruck. Triumphierend selbstsicher. Glaubt Juwanen zu haben. Dacht, sein Ultimatum wird meinen Widerstand brechen. Ich nicht langsam. Okay, Cornelius. Sein Augenbrauen haben sich leicht. Okay. Samstag. Das Wort schmeckt nach Eisen. Das Lächeln, das über sein Gesicht glitt. War rein Selbstzufriedenheit. Entscheidung. Du wirst sehen, es wird gar nicht so schlimm. Du wirst die kaum bemerken. Ging zur Tür Wilma hinter ihm. Sie sah Michigan endlichen. In ihren Augen Unsicherheit, vielleicht sogar schuld. Aber nicht genig, etwas zu ändern. Denke Dad, sagt leis. Chantwortiet nicht. Conti nicht. Sie jen. Ich hort wie Auto startet zurücksetzt, Davenfer. Dan Kurtic zum Fenster Zurich. Platz wie in der Nacht Zuver. Aber alles war anders.
Das Spiegelbild, das mirrend Gegenblick, war nicht mehr derselbe Mann. Die warm, die ich beim Einzug in Diocese Haus gefüllt hat. Die Hoffnung auf einen friedlichen Ruhestand. Alles fort. Setzt durch etwas Kulleries, Scharfiers, Zielgerichtiets. Cornelius hielt mein nicht ken für Capitulation. Hat den Bauplan vollig falsch gelassen. Ich hat halb Jahrzehnte damit verbracht. Belastungspunkt zu berechnen. Zu verstehen was Strukturen versagen. Wie man sie gegen Druck verstärkt. Jetzt want ich dies Prinzipien auf ein andere Art von Architekturen. Amstag. Virtage. Nicht viel Zeit. Aber ich hat in weniger Zeit ganz gebaut entworfen. De Plan nahm bereits Formen, Praxis, methodisch. Erster Schritt. Grenzen. Rechtlich unantastbar Grenzen. Ich word Dokumentation brachen, Zugen. Alles Ordnungsschmaß. Cornelius wollte mein Haus wie sein Eigentum behandeln. Word bald den Unterschied zwischen Besitz und Ansprüch lernen. Sag mein Handy heraus und scrollt durch die Kontakt. Bis ich fand was ich sagt. Mitchell Crane, Immobilienanwalt, alter Freund aus der Firma. Inzwischen im Ruhestand, aber scharf wie UNDJE. Ich tipp dein Nachricht. Brauch rechtlichen Rat. Dringen. Kannst du dich morgen früh treffen? Die Antwort kam innerhalb von Minuten. 8 o'clock Uhr. Mein Büro. Coffee geht auf dich. Ich leg das Handy bei Seat und sa Michigan im Wohnzimmer Mein Haus. Mein Raum. Arbeitet durch Jahrzehnte voller Arbeit. Ob für und sorgfältiger Planung. Cornelius dacht, kann einfach heransbasieren und es nach seinen Bedingungen nu gestalten. Sich. Draußen war die Straße still, gewöhnlich. Aber in diesem Haus in dem Raum hinter meinen Augen war plain Gestalt annehmen, entstand etwas Neues. Kein Heißwort, kein unüberlegt Drake, sondern etwas Architektonisches, Strukturelles. Verdierte Gangsystem, entworfen, Angriffen stanzuhalten und die Kraft dorthin zurückzulenken, wo sie kam. Der Samstag kam. Sollen kommen. Ich war bereit. Ich wacht am Sonntagmorgen 5:30 Uhr auf. Nicht, weil ich nicht schlafen konnte, sondern weil ich Arbeit zu erledigen hat. Das Notizbuch lag auf dem Küchentisch, schon halb gefüllte mit Aufzeichnungen der letzten Nacht. Cornelius genau wird, seit Wilmes Anwesenheit. Ein Architekt lernt früh, das Details sollen. Ich want dieselbe Precision nun auf Diocese juristisch Problemen. Meine Eltern ziehen am Samstag ein. Wir bringen sie. Sextage. Nicht viel Zeit, aber genig. Bis nu nur hat ich online Margretchen gefunden. Experten für Immobilienrecht, 30 Jahre Erfahrung. Ich bat den frühesten Termin. Die Antwort kam innerhalb einer Stunde. Montag 8:30 Uhr. Ich fuhr in leichtem Werker in die Innenstadt. Margrets Büro befand sich in einem renovierten Gebäude nahe dem Gerichtsgebäude. Claire Linien, Jordnit Rom. Sie war junger als Erwartet. Violett 50, scarfer Blick hinter Randloser Brill. Mr. Torres, Urselen Seemir was passiert. Ich schab mein Notizen über den Tisch. Mein Schwiegerson hat mir mitgeteilt, dass sein Eltern in mein Haus einziehen. Sicher blunt sagt kein Bit. Samstag sagt wir bringen sie Samstag. Sie überflog mein Unterlegen. Sie sind der alienage Eigentümer. Gekauft letzten Monat. Titel auf ihren Namen. Gibt es ein Vorherige Vereinbarung, dass hier wohnen dürfen? Ich have mehrfach abgelehnt. Sie legt die Notizen bei Seat. Mr. Torres, Sie sind der Eigentümer. Niemand kann Sie zwingen jemanden aufzunehmen. Aber es gibt etwas Entscheidens, das Sie verstehen müssen. Quartiet. Wenn Sie einziehen und 30 Tage bleiben, ben zu Unrecht. Auch ein Mietvertrag schützt das Gesetz. Ein Rahmung erfordert Gerichtsverfahren. Monat $1000. Mein Kiefer spanti sich. Also wenn Sie ungebeten einziehen, bin ich gefangen. Wenn Sie herinlassen ja. Sobald Sie die Schwell überschreiten, ändert sich die Rechtslage. Wenn Sie jedik den Zutritt vollständig verhindern. Ziele Schelt leicht. Können Sie jedem den Zugang verweigern.
Es ist gentem. Also haltet sim tor auf. Lassen sich gar nicht erst auf Grundstück. Sie zog einen Schreiblock nachher. Ich bereit ein offiziell no Trespassverklärung vor. Sorgen Sie dafür, dass die Polizei am Samstag anwesend ist. Wenn Sie versuchen, ein Zudringen, begehen Sie Haus Friedensbruch. Wir verbrachten ein Stunde mit Details. Formulierungen, Absprache mit dem Sheriff was zu sagen war. Was ich ging, trug ich einen Ordner voller Dokumente und ein klare Strategie. Am Dienstag rief ich ein Sicherheitsfirma an. Bis Mittwoch Nachmittag überwachten wir Kameras mein Grundstück, direkt auf mein Handy geschaltet. Der Installateur seit mir das System. Bugungsalarm hier. Live-Feed hier. Sie sehen sofort, wenn jemand eines Tor kommt. Gab mir das Handy zurück. Top-Modell Mr. Torres. Ich testete es zweimal. Perfekt Klarheit. Perfekt Abdeckung. Am Mittwochabend rief Wilma an. Dad nur zur Bestätigung wegen Samstag. Wir bringen Harold und Beverly mit. Denke, dass du das magst. Cornelius weiß das sehr zu schätzen. Ihr Stimme war hell, fröhlich und angstlos. Ich blieb neutral. Wir sehen uns Samstag, Wilma. Super. Sie freuen sich schon so. Der Umzugswagen ist schon reserviert. Vielleicht komm ich Sonntag vorbei und helf bei mein Richten. Mein Hand verkrampft sich das Telefon. Sie hat den Ablauf schon geplant. Kooperation vorausgesetzt. Wir sehen wie es Samstag läuft. Perfekt. Ich liebe dich, Dad. Sie legt auf. Ich stand in meiner Küche, das Telefon cool in der Hand und spürt wieder Restzweifel. Nach Brock. Sie hat nicht gefragt, ob ich einverstanden war. Sie hat nix hinterfragt. Nur informiert. So wie Cornelius. Am Donnerstag und Freitag bestätigt ich die Verfügbarkeit des Sheriffs. Zwei beamt ziviler Beistand Samstag 13:30 Uhr. Ich ging Margaret Chen's Unterlegen durch, bis ich die Schlüsselpassagen auswendig konnte. Ich habt mein Oxygen auf Fakten reduziert, ohne Emotion. Das hier ging nicht What. Es ging Grenzen. Am Freitagabend prüft ich den Sicherheitsfeed. Wir Kamerawinkel gestiken scharf. Das neue Tor stand fest über meiner Einfahrt. Das no Trespassing Schild professional gedruckt, den Ben montiert. Alles war bereit. Ich had 35 Jahre lang Tragend Wanderbergnet, Druckpunkt verstanden juist, wie viel las Strukturen ausschalten. Jetzt had ich etwas anderes Gebot. Kein Gebot ein Grenz. Samstagmorgen. Kalt und klar. Ich wacht 6 auf, duscht, zog Michigan sorgfältigen. Dunkelhose hemde mit Opfen. Das hier war ein formlicher Anlass. Kaffee Toast. Ich as methodisch tankt Energy. Der Ordner lag auf dem Tisch. Dokumenti Mittellungen alles in Ordnung. 13:15 Uhr vor der Streifenwagen vor. Zwei beamt wie verabredet. Der Altier Deputy Morrison shuttelt mir die Hand. Mr. Torres, wir bleiben hinter Ihnen. Sie reden. Wir sorgen dafür, dass alles legal und friedlich bleibt. Verstanden. 13:30 Uhr Jingen wir hinaus. Ich stellt Michigan A&S Tor. Die beamten ein paar Meter hinter mir. Die Nachmittagsen glanzt auf Schild, Kamera, Grenz. Klar und unübersebar. Mein Handy vibriert. Bugungsalarm. Versuch 2 Blocks entfernt. Steckt es in. Tiep. 13:50 Uhr hort ich Motoren in der Fern. SUV zuerst. Cornelius Schwarzer Ford. Dahinter ein Gemieteter Umzugswagen. Dieselmotor laut in der stillen Nachbarschaft. Ich bewegt Michigan nicht. Sondern durch die Gitterstab. Cornelius vor. Durch die Windschutzscheibe sah ich, wie Verwirrung über sein Gesicht glitt. Dan erkennen. Dan etwas Dunkleres. Trat hart auf die Brems. Der Lastwagen stoppt rucketig dahinter. 3 Sekunden still. Dan flog Cornelius auf. Was zum Teufel ist das Vic? Deputy Morrison trat vor. Sir, bitte bleiben Sie ruhig. Cornelius Blick huscht über die Scene. Beamt Tor Schild ich dahinter. Was machst du da? Wir haben das doch besprochen.
Du hast zugestimmt. Ich blieb ruhig. Der Deputy überreicht Ihnen ein offizielles Dokument. Das ist ein No Trespassmitteilung. Sie betreten mein Grundstück nicht. Morrison reicht ihm das Papier. Cornelius starrte essen, riss es dann sich. Das ist Wahnsinn. Sie haben keinen anderen Ort. Ich habe nicht zugestimmt, sagte ich. Du hast gefordert. Du hast mir ein Ultimatum gestellt. Das ist mein Antwort. Die Befahrter auf nicht sich. Wilma stieg es. Das Gesicht bereits verkrampft. Hinter dem SUV trotten zwei Altiermenschen hervor. Harold, dann Grau, Beverly, kleiner, runder, das Gesicht voller Verwirrung. Was ist los? Rief Beverly mit dieser dramatischen Stimme. Cornelius was passiert hier. Victor wirft us raus. Ich wirf juk nicht raus, Beverly, sagte ich ruhig. Have juk in einschladen. Das ist ein Unterschied. Dad! Wilmas Stimme brach. Warum tust du das? Ich verstehe das nicht. Das war der Moment der Wehtat. Mein Tochter, verletzt ahnungslos. Aber ich had die Bergnungen gemacht. Manchmal muss man den Boden selbst vertigen. Wilma, hör mir zu. Mein Stimme blieb ruhig. Cornelius hat nicht Erlaubnis gebeten. Hat mir gesagt, dass seine Eltern einziehen. Was ich mehrfach nicht sagt, erklärt. Das spielt keine Rolle. Meine Eltern ziehen ein. Samstag bringen wir sie. Ende der Diskussion. Das waren sein Wort. Wilmas Blick glitt zu ihrem Mann. Cornelius. Lass das, schnitter sie ab. Dein Vater ist egoistisch und grausam. Das ist mein Haus, sagte ich immer noch ruhig. Ich habe 35 Jahre dafür gearbeitet. Ich habe das Recht zu entschieden, wer hier lebt. Das ist nicht egoistisch. Das ist Eigentum. Mr. Torres ist der rechtmäßige Eigentümer. Besteteit Morrison. Hat Jed's Recht, den Zutritt zu verweigern. Die sie schreiben macht es offiziell. Sie müssen gehen. Cornelius fuhr innen. Wir wirklichen in. Wir sehen vor gerecht. Das ist gutes Recht, sagt Morrison gelassen. Aber jetzt müssen sie gehen. Was Mr. Torres tat, ist völlig legal. Beverly trat vor, die Hand zitternd. Sie werfen alte Lud auf die Straße. Was für ein Mensch tat das seiner Familien? Wart auf meiner Straße, Beverly. Seid nicht obdachlos. Seid ungebeten. Wir brauchten Hilfe. Family hilft Family. Family bittet. Family akzeptiert Antworten. Cornelius tat beide nicht. Harold schwieg die Hand in den Taschen. Unser Blick traf sich kurz. Verständnis vielleicht oder einfach Anerkennung. Dad bitt, flüstert Wilma. Können wir nicht einfach reden? Etwas ausarbeiten. Es gibt nix außer handeln. Sagt nien. Ich meint nien. Aber sie sind Family. Sie sind Cornelius Family. Und selbst wenn sie mein wären, hatte ich immer noch das Recht zu entschieden, wer in meinem Haus wohnt. Dieses Recht verschwindet nicht, nur weil jemand etwas braucht. Cornelius Gesicht war dunkelrot. Du wirst das beruhen. Das ist noch nicht vorbei. Vielleicht nicht, sagte ich. Aber hut ist es das. Sah, dass keine Optionen hat. Na schon, Nöter. Komm schon. Beverly japst. Du lasst in einfach so devankemen. Wir haben kein Wall, Mom, sagt Cornelius. Erstmals mit einem Hotch von Niederlage. Sah Wilma in. Stieg ins Auto. Sie sah Michigan noch einmalen. Tronnen liefen über die Wangen. Ich erwidert ihren Blick, hart, aber fest. Es tut mir leid, dass du dazwischen geraten bist, Wilma. Aber ich lasse Michigan in meinem eigenen Haus nicht erpressen. Sie stieg ein. Harold führt Beverly Zurich. Cornelius schlug die Tür zu. Motor aufhüllen. Der Laster wendet. Cornelius folgt ihm, Reifen quietschend. Ich stand im Tor, bis ihr Rücklichter verschwanden. Morrison räuspert sich. Das lief glatt, Mr. Torres. Sie haben das gut gemacht.
Danke, dass Sie hier waren. Min Arbeit. Sie haben alle Unterlagen, die Sie brauchen. Ihr an wollten hat gut Arbeit geleistet. Sie führen davon. Straight Michigan Zoomhaus. Kameras tor alles hielt wie geplant. Die Genugtuung war nicht heiß, nicht fröhlich. Nur cool Anerkennung. Problem erkannt Losung berechnet Plan Ostfurt. Ging Zurich ins Haus. Anderter blieb ich stehen. Die Strasse war leer. Normal. Ein Samstagnachmittag an dem scheinbar nix gestehen war. Doch alles. Ich hat mein Grenz verteidigt. Manipulation zurückgewiesen. Aber ich hat auch gesehen wie mein Tochter weint daven für. Ich hat alten Menschen die Hilfe verweigert. Ich hat Prinzip über Nachgiebigkeit gestelt. De Pries war real. Die Notwendigkeit auch. Drinnen fühlt sich das Haus Anderson. Nicht leer. Verteidigt. Nicht einsam. Gesichert. Ich leg den Ordner auf den Tisch. Überprüft die Kameras. Alles ruhig, alles meins. Cornelius wird halten noch. Das ist noch nicht vorbei. Hat recht. Wird sich nu sammeln, nu planen. Aus einem anderen Winkel eingriffen. Aber ich hat jahrzehnte damit verbracht, Strukturen zu entwerfen, die Druck ausschalten. Ich verstand Tragend Wanda, Spannungen Verstärkungstechniken. Jetzt verstand ich etwas anderes. Manchmal ist es das Fundament selbst, das es zu vertigen gilt. Egal was es kostet. Ich setzt Michigan in den Kachentisch. Auf nicht mein Notizbuch begen, die heutigen Ereignis zu dokumentieren. Den Architekten wissen. Man bereitet sich immer auf die nächste Phase vor. Der erste Anruf kam am Abend. Schnam nichteb. Cornelius hinterließ ein 3-minütig Nachricht voller wat. Du glaubst, du hast hut etwas gewonnen. Du hast mein Eltern erniedrigt. Mein Frau zum Weinen gebracht. Das ist nicht vorbei, wie keineswegs. Speichert sei. Erstellt einen neuen Ordner auf meinem Handy. Buis. Zeitstempel, Dauer, Transkript, Zusammenfassung. Die architektonische Precision, die ich 35 Jahre lang genutzt hat. Nun eingewandt auf Dokumentation. Bis Sonntagmorgen gab es wir weiter Nachrichten. Jed Watender als die letzt. Jed gespeichert, katalogisiert, gesichert. Du wirst das beruhen. Du wirst sehen wie es ist, alles zu verlieren was du liebst. Wilma rief auken. Ihr Nachrichten waren anders. Trainen erfüllt, gebrochen, fliehend. Dad bitge ran. Schwersti nicht warum du das tust. Sie sind Family. Können wir nicht einfach. Bitruf Michigan Zurich. Chort Jed Einzelnab. Entwertet auf kein. Was hat ich sagen sollen. Das man Michigan bedroht hat. Das ist ein Version glot. On mein zu hören. Ich dokumentiert auch ihr Anruf. Nicht SI gegen SI zu verwenden. Sondern weil ein Architekt alles dokumentiert. Die Folgend wo sprach 37 Anruf. Salzi. Jeden vermerkt in meiner Tabelle. Datum, Zeit, Anrufer, Dauer, Inhalt, Zusammenfassung. Cornelius Nachrichten wurden bedrohlicher. Wilmus Versweifelter. Ich beantwortet keinen einzigen. 2 Wochen später. Ich erfuhr wie Leben in der Wohnung aussah. Nicht von innen. Sondern durch ein Rechnung de Lagerraums, die in einer von Cornelius' SMS auftaucht. Offenbar versehentlich in mein Nummer gesendet statt in jemand anderen. $180 monatlich. Ihr 3-Zimmerwohnung beherbergt nun 7 Personen. Cornelius, Wilma, ihr beiden Sohn, Harold, Beverly. Fun für watch sehen 2 Kinder. In einem Raum, der für ein Vierkopfig Family gedacht war. Ich empfand dabei kein Genugtuung, nur nocturne Beobachtung. Sie hatten die Situation selbst geschaffen, indem sie forderten, was ihnen nicht gehört. Konsequenzen folgen entschieden. Beverly, soweit ich aus Cornelius zunehmend panischen Nachrichten schließen konnte, beschwert sich ständig. Zu heiß, zu kalt, zu eng, das Essen falsch. Alles war falsch. Harold schwieg wünscht sich vermutlich irgendwo anders zu sein. Die Kinder 5 Jahre alt, spielten verrückt, überfordert von der Spannung.
Auch der finanziell Druckwatches, das want Cornelius in seinen Nachrichten. Offenbar in dem Versuch, mehr Schuldgefühl zu machen. Lagerkosten, Verdepelt Lebensmittelausgaben, steigen Nebenkosten. Jeder Ausgaben Dollar verstärkt sein Verzweiflung. Anfang April horten die Nachrichten plötzlich auf. Vollständig still. Kein Anruf, kein SMS, kein Sprachnachrichten. Ich bemerkte es sofort. Cornelius war nicht der Typ, der aufgibt oder sich beruhigt. Schweigen bedeutet Strategie. 3 Tage später kam ein Schreiben. Ich unterschrieb auf nicht den Umschlag, volltiet die Papier auseinander. Klageschrift, Bezirksgericht Multnomah County. Kläger, Wilma Torres Drake und Cornelius Drake. Beklagter, Victor Torres. Klagegrund, Unterhaltspflicht gegenüber Einhorgen. Mein Tochter verklagt Michigan. Ich lasse es zweimal, stand am Flur. Das Nachmittagslicht fiel schräg durch die Fenster, die ich einst wegen Geno Diocese Winkels Ostwald hat. Sie beriefen sich auf ein altes, kaum genutztes Oregon-Gesetz, nach dem watch Kinder verpflicht sind, bedürftig Eltern zu unterstützen. Und argumentierten, ich hatte ein gesetzlich Pflicht, Harold und Beverly aufzunehmen, weil sie durch zur Familie gehorten. Das Papier zittert leicht in meiner Hand. Nicht vor Angst, sondern vor Schmerz. Der Name meiner Tochter, gleich oben, Klagerin gegen Michigan. Ich rief Margaret nach selben Abenden. Es ist ein Klage wegen Unterhaltspflicht, sagte sie. Nachdem ich den Inhalt vorgelesen hat. Oregon hat tatsächlich so ein altes Gesetz, aber es wird so gut wie eingewendet. Sie argumentieren, sie sind verpflicht, die Schwiegereltern ihrer Tochter aufzunehmen, weil sie bedürftig sind. Können sie das wirklich gewinnen? Ehrlich gesagt nein. Ihr Stimme war ruhig sachlich. Das Gesetz verlangt den Nachweis echter Bedürftigkeit. Harold und Beverly bekommen Sozialversicherungsleistungen. Ich muss die Betrug prüfen, aber das ist Einkommen. Außerdem verdient Cornelius was $75,000 im Jahr. Kann es selbst unterstützen. Trotzdem müssen wir alles sauber vertigen. Was brauchen Sie von mir? Alles was Sie dokumentiert haben. Jede Nachricht, jede Sprachnachricht, jedes Detail. Ich habe alles. Pause. Alles. Jedes wird seit dem Vorfall im Tor. Seit Daten Inhalt. 37 Anruf in 2 Wochen. Ich habe alles gespeichert. Herr Torres, sagte nach einem Moment, fast anerkennend. Die meisten Manden dokumentieren nicht so gründlich. Bringen Sie morgen alles mit. Und noch etwas. All dies Nachrichten. Oregon ist die ein Party-State für aufnehmen. Wir reichen Gegenklage wegen Belästigung ein. Am nächsten Morgen treffen wir sich legt meinen Beweisordner auf den Tisch. Chronologisch sortiert, jede Datei beschriftet, Kurverwiesen. Margaret prüft alles, macht Notizen nicht gelegentlich. Das ist außergewöhnlich gründlich, sagte sie. Schwiegersons Anwalt wird versuchen. Als Herslos darzustellen. Wir sehen, tatsächlich den Konflikt begonnen hat. Wird Wilma aussehen. Wahrscheinlich. Kommen Sie damit klar. Ich dachte das letzte Mal, Tronnen verschmiert's Make-up, und ihr Entscheidung, de wat man zu folgen statt der Wahrheit Vaters. Ich komm klar. Denn das Wort vor Gericht enden. Und mit Dyson beweisen. Zu ihren Gunsten. Der Verhandlungstermin wird auf den 7. Mai festgelegt. Die Wochen bis dahin krochen dahin. Ich beantwortet Margarets Vergen. Liefert weiter Unterlegen. Spaten einer Nachsage in altes Foto von Wilma. Vielleicht 7 Jahre alt, zonlich stolz mit ihrem ersten Fußballpokal. Ich war bei jedem Spiel gewesen. Jetzt verklags Michigan ich leg das Foto mit der Vorderzeit nach an 10. Gefühle gewinnen kein Prozess. Fakten tunnies. M7. Mai walkt ich Funfauf, duscht, zog Michigan sorgfältigen. Dunkler Anzug, ordentlich Krawat. Margaret hat geraten,
Den Gerechtigkeit wie ein wichtiges Gesellschaften zu behandeln. Respekt sei gen Stabilität Australen. Am 7 Trankich Coffee, Jing die Argumentien let's mal durch. Macht vorich los. Das Gerichtsbad aus bettern und Glas ragt cool in den Himmel. Ich kam 40 Minuten zu früh, parkt, at mit den Region Morgenien, passiert die Sicherheitskontrolle, vor mit dem Aufzug in den vierten Stock. Margaret wartet schon, konzentriert ek den Koffer in der Hand. Bereit. So bereit wie man sein kann. 20 Minuten später kamen Cornelius, Wilma und Anwalt, ein Mann in den Versichern, Tourer Anzug, Letterakt. Cornelius Blick war hart, herausfordernd. Wilma sah Michigan nickten. Im Gerichtssaal nahmen war Platz. Holzvertafelung, Neonlicht, kaum 30 Sitze. Die Richterin, mit 50, graues Haar streng zurückgebunden, trat in. Nach den Formalitäten beg und Anwalt. Ihr Ehren der Fall ist klar. Herr Torres besitzt ein großes Haus, wir Schlafzimmer let alien. Die betagten Schwiegereltern seiner Tochter brachen ein Unterkunft. Verweigerte. Ohne triftigen Grund nur aus Bequemlichkeit. Dutit auf Michigan Herr Torres war Architekt. Weiß wie wichtig ein Doch über dem Kopf ist. Und dennoch verweigerte seiner Familie. Nach dem oregonischen Gesetz zur familiären Unterstützung konnte dazu verpflichtet sein. Zeigt nicht Michigan als gefühllosen Mann, der bedürftige beweist. Dann trat Wilma in den Zeugenstand. Sie schwör, antwortete mit einer Stimme, die ich kaum wiedererkannt. Können Sie Ihr Beziehung zu Ihrem Vater beschreiben? Wir waren in eine Besondersing. Nach der Trennung meiner Mutter hat sich in die Arbeit gestürzt. Wir leid zu sehr. Die Wort treffen Michigan körperlich. Ich hatte allen Großgesigen. Jeds Elternabend, Jed nach dem Fieber Jeds Tournier. 27 Jahr allen Händer. Ausgelöscht in einem Satz. UNDALSC in Hilf baten. Weigert sich. Wollt nicht einmal darüber reden. Lügen. Aber sprach, auf Süßen. Margaret hab sich. Ehren sehen wir uns die Fakten an. Sie druckt auf Play. Cornelius Stimme holt durch den Raum. So wirklich frage nicht. Meine Eltern ziehen ein. Punkt. Wir bringen es am Samstag. Das ist kein Bit. Margaret ließ die still worken. Mein Mann dant verweigert kein Hilf. Vertiedeit Grenzen. Dan legte Belege vor. Social Versacrungsnachweis. $48,000 Jarlich. Cornelius Einkommen. 75,000. Dies Klage dient nicht der Not, sondern der Bequemlichkeit. Sie spielt die Sprachnachrichten ab. Cornelius Drohungen holten im Saal. Alter du wirst das beruhen. Du wirst bezahlen für das, was du getten hast. Die Richterin runzelt die Stirn. Blick word harter. Herr Drake, sagte schleierlich, Diocese Jerick toleriert kein Drohungen. Solche Aussagen sind inacceptable. Cornelius Gesicht lief rotten. Wilma start. Margaret präsentiert den Bericht des Sheriffs, die Dokumentation, die Finanzunterlagen. Caesar legt den Fall Prazis, logisch unwiderlegbar. Nach Kaiser Beratung sprach die Richterin. Die Klage wegen Unterhaltspflicht wird abgewiesen. Es liegt kein tatsächlich Bedürftigkeit vor. Die abhandigen Beziehen Leistungen. Herr Drake verfügt über ausreichendes Einkommen. Das Gericht erkennt in dieser Klage kein Notwendigkeit, sondern Graal. Die Kläger tragen die Gerichtskosten erstatten dem Beklagten $3,500 Anwaltsgebühren. Der Fall ist geschlossen. Der Hammer fiel. Draußen mot Margaret sich notizen. Cornelius ging ohne ein Wort vorbei. Ich sah ihm nach. Kein Triumph nur Erleichterung. Dann kam Wilma. Dad. Stimme kaum horber. Chav die Aufnahmen gehört. Schwast nicht, dass so mit gesprochen hat. Sagt mir, du hattest einfach verweigert. Ich wusste nix von den Drohungen.
Dies Frau die einst mein kleins Mädchen war. Du hast nicht gefragt, Wilma. So sagt ich hat zugestimmt, hast du nicht nachgefragt. So sagt wir bringen seine Eltern, hast du nicht gefragt, ob ich einverstanden bin. Du hast dies einfach angenommen. Tronnen liefen über die Wangen. Ich dacht du wüsstest, dass es Family ist. Family fordert nicht. Family droht nicht. Du hast dich entschieden, sein Version zu glauben, ohne mein zu hören. Dad bit. Es tut mir leid, dass du in das alles hineingezogen wurdest. Aber ich entschuldige Michigan nicht dafür, mein eigenem zu vertigen. Ich want Michigan zum gehen. Hinter mir hort ich weinen. Etwas in mir riss. Aber ich ging weiter. Margaret ging neben mir. Sie haben das richtig getan. Hab ich. Sie musste es hören. Draußen im mein Sonnenlicht, rock die Luft nach Regen. Der erste wirklich Sieg. Alles nach Vorschrift. Doch alles ich von den Tronnen meiner Tochter vorging, fühlte es sich nicht wie ein Sieg. Ich fuhr nach Hause. Ich fuhr durch den Mittagsverkehr nach Hause. In meinem Haus, vertiedeit, gesichert, means, stellt ich mein Aktentasche die stand in der Still. Das Gericht hat zu meinen Gunsten entschieden. Das Gesetz hat mein Position bestätigt. Die Gerechtigkeit war angeblich erfüllt. Doch fühlte es sichern, als hat ich etwas Unersetzliches verloren. Cornelius wird hier nicht aufhören. Manner wir akzeptierten kein Niederlagen. Sie eskalierten. Dies war die erste Schlacht, ich hat sie gewonnen. Für den Moment muss das genügen. 3 Tage nach der Anhörung klingelt mein Telefon. Wilmas Nummer. Schließe es auf die Mailbox gehen. Ihr Nachricht war dies mal anders. Wedger fliehend nach Wutend müde. Dad wir müssen reden. Nicht darüber jemanden einsehen zu lassen. Nur überus Bitruf Michigan Zurich. Tadies nicht. Was hat ich sagen sollen, was nicht schon in diesem Gerichtsflur gesagt worden war. Durch Verstritt Nachrichten in der folgenden Woche setzt ich mir zusammen, was in eurer Wohnung geske. Cornelius gab Wilma die Schuden der Niederlage vor Gericht. Wenn sie besser ausgesagt hat, überzeugender gewesen wär, wenn sie Michigan zum Einzelnen gebracht hat. Beverly beschwert sich ständig. Zu eng zu heiß falsches Essen alles falsch. Harold nahm still Platz in. Zog sich in G-Deck Zurich, die finden Conti. Die Jungs benehmen sich den Ben. Überfordert von der Spannung, die über allem lag. Die Gerichtskosten waren unbeselt. $3.500. Die Cornelius mir schuldet. Die Lagergebühren stiegen weiter. Hat einen Privatkredit aufgenommen, nur die Grundausgaben zu decken. Dann kam sein E-Mail. Betreff. Vernunftiger Kompromiss. Schlosses Weimel. Schlug vor, $400 monatlich zu zahlen, damit seine Eltern die obere Etage bewohnen konnten. Nannte es einen marktgerechten Preis. Romt es als Gesellschaftsvereinbarung, von der alle profitieren würden. Ich lachte, aber schickt ein weiter. Dann ein SMS über Wilmas Handy. Schließlich antwortet ich per E-Mail. Kein Geld der Welt ändert mein Antwort, Cornelius. Du hast nicht gefragt. Du hast gefordert. Du hast Michigan bedroht. Du hast Michigan verklagt. Die Antwort ist nein. Sie wird nein bleiben. Hör auf zu fragen. Sein Antwort kam innerhalb von Minuten. Du bist unvernünftig. Es geht doch nur ums Geld. Wir sind Family. Wilma leidet unter deiner Sturheit. Chantwortet nicht. Verstand es immer noch nicht. Es ging nicht Geld oder Raum. Es ging Grenzen, Respekt darum nicht als Ressourcegessehen zu werden, die Problemander lost. Nächsten Morgen rief ich einen nachlassen wollten. Nicht Margaret Chen jemand, der auf Testamente die Stiftungen spezialisiert war. Ich mod für denselben Nachmittag einen Termin. Sein Büro war ruhiger als Margarets. Mehr Holzvertafelung, mehr Letterstil. Prüft mein bestens Testament, während ich ihm die Situation erklärt. Nicht die ganz Geschichte, nur das Notigst.
Min Tochter hat sich auf die Seat ihres Manns gestalt, als versucht, Michigan aus meinem eigenen Haus zu drängen. Ich wurde nicht vollgente ben. Ich soll etwas bekommen. Aber der Großteil means Nachlasses sollen Menschen gehen, die Wirtschaften, was ich aufgebaut have. Nicht, mot sich noticen. An welchen Prozentsatz haben sie gedacht? 25% für Wilma. Die restlichen 75% an den Architektenbildungsfonds der Portland State University. Das ist immer noch ein erheblicher Anteil für ihr Tochter. Das Haus allein. Prof die Unterlegen. West Hills Gegend, ihr Quadratmetersel. Sie wird etwa $200,000 erhalten. Ich verstehe. Aber 35 Jahre Arbeit sollten nicht in Gemanden gehen. Durchaus etwas betrachtet, das ihm zustet. Das ist Ihre Entscheidung, Mr. Torres. Sind Sie sicher? Ich war mir noch nie bei etwas so sicher. Die Formalitäten dorten einstand. Unterschriften, Initialen, Zugen, notariell Beglaubigung. Was ich sein Büro verlies. War das Neue Testament offiziell und rechtskraftig. Ich veranlasst. Das Wilma per Einschreiben benachrichtigt word. Sie hat ein Recht es zu erfahren. Der Brief traf 3 Tage später in ihrer Wohnung ein. Ich war nicht dabei, aber ich konnte es mir verstellen. Den Einschreibe bezettel, ihr Unterschrift, das Öffnen des Umschlags, das Lesen der formellen Benachrichtigung über die Testamentänderung. An diesem Nachmittag klingelt mein Telefon. Wilma. Schnam nichteb. Am frühen Abend stand sie meinem Tor. Die Gegen Sprechenlich samt. Ich überprüft die Sicherheitskamera. Wilma stand allein dort, erstschopft klein. Sie drückt erneut den Knopf. Dad bit. Tev den Brief bekommen. Warum hast du das getan? Ich stand am Wohnzimmer und sah auf den Bildschirm. Mein Tochter im Tor. Die physische Barrier zwischen uns spiegelt alles weiter, was zerbrochen war. Ich drückte auf die Gegen Sprechenlich. Blieb am Tor. Ich kam raus. Ging langsam hinaus. Der Junnenig Mittag war warm. Goldens Licht fiel durch die Baume. Wilma stand hinter dem Zaun. Die Hand in die Gitter geklemmert. Die Änderung im Testament, sagt sie. Warum du Michigan verklagt hast, Wilma? Du standest in der Seat deines Manns, als mein Zuhaus fordert. Das zeigt mir, welchen Platz ich in deinem Leben have. Ich bin trotzdem dein Tochter. Ihr Stimme brach. Ich have einen Fehler gemacht. Ich wollte Frieden in meiner Ehe. Kannst du das nicht verstehen? Ich verstehe, dass du ihn gewollt hast. Du hast sein Eltern über deinen eigenen Vater gestellt. Sein Forderungen über mein Grenzen. Das war dein Entscheidung. Also bestrafst du Michigan, indem du mir mein Erbe wegnimmst. Ich schüttelt den Kopf. Ich bestraf dich nicht. Ich sorg nur dafür, dass mein Lebensleistungen Menschen get, die zu schätzen wissen. Nicht in Gemanden, der Michigan als Losung für die Problem ihres Manns sieht. Ich liebe dich. Ich weiß, ich have Fehler gemacht. Dan wirstest du, warum ich beschützen muss, was mir gehört. Ich have 35 Jahre dafür gearbeitet. Ich werd nicht zulassen, dass es an Menschen get, die glauben, es stand ihnen zu. Du bekommst immer noch 25%. Es ist viel. Aber der Rest geht an Studenten, die begriffen, was Architektur bedeutet. Tronen liefen über ihr Gesicht. Du bist mein Vater. Und du bist mein Tochter. Aber das heißt nicht, dass du entscheidest, wie ich lieb oder was mit meinem Nachlass geschieht. Dies Entscheidungen treff ich. Ich wollt nicht. Doch das wolltest du. Du wolltest, dass ich nachgib, dass ich Michigan fug, weil es ein Feature war, als deine Mann zu widersprechen. Das werd ich nicht tun, Wilma. Für niemanden. Straight Michigan Zoom Haus. Dad bit. Ihr Stimme brach. Geh nicht. Ging weiter, die Einfahrt hinauf, die Stufen hoch durch die Tür. Ich schlosse hinter mir und stand in der Deal, hort wie Auto startet, zurücksetzt, Davenfer. Drinnen fühlt sich das Haus riesig und stillen. Ich ging in mein Arbeitszimmer, nahm das alte Foto von Wilma mit 7. Sonnlich, Fußballpokal, mein Arm am ihr Schultern.
Isaias Langen, Dan legde es mit dem Gesicht nach unten auf den Schreibtisch. Der Schmerz war real. Aber auch die Notwendigkeit. Mein Telefon klingelt. Unbekannte Nummer. Auf das Display ließ es auf die Mailbox gehen. Was auch immer als nächstes kam. Es Word kommen. Ich war bereit. Das Hammern begen Kurs noch 2 Uhr morgens. Drei schwer Schläge in der Hoster. Dan Cornelius Stimme. Wick mach auf. Wir müssen wie Männer reden. Ich vorhak das Hers rast. Mehr hammern, harter, unaufforderlich. Ich weiß, dass du bist. Hör auf, dich zu verstecken. Mach auf. Ich griff nach meinem Handy. Auf nicht die Sicherheitskamera ab. Das Bild seit Cornelius. Fährig, taumelnd, schlug wieder gegen die Tür. Seine Bewegungen waren unkontrolliert. Betrunken oder außer sich oder beide. Ich ging nicht runter, reagiert nicht. Stattdessen wollte ich 911. Ich habe einen Eindringling auf meinem Grundstück. Hammert in mein te schreit. Ja, ich kenn ihn, der Ehemann meiner Tochter. Nien ich voll Michigan nix sicher. Es gibt ein Vorgeschichte von Drohungen. Die Notrufzentrale hielt Michigan in der Leitung. Ich sah weiter auf das Kamerabild. Cornelius trat jetzt gegen die Tür. Sagender Klink, schrei unverständlich. Auf der anderen Straßenseite Jen Lichterin. Wir wurden das klaren. Du kannst Michigan nicht ignorieren, Vic. 5 Minuten fühlten sich wie 20. Dan Sirenen. Rots Blauis liegt überflutet das Bild. 2 Streifenwagen hielten. Die Polizisten hörten sich vorsichtig. Sir treten sie von der Zurück. Cornelius dreht sich zu innen. Selbst über die Kamera sah ich sein Gesicht. What Verzweiflung. Das ist Familiensake. Ist unvernünftig. Sir, sie befinden sich auf Privatgrund. Der Eigentümer hat sie aufgefordert zu gehen. Treten sie jetzt zurück. Meine Eltern brauchen eine Unterkunft. Hat wir frei Schlafzimmer. Sir, letzte Warnung. Treten sie zurück oder wir nehmen sie fest. Cornelius macht einen Schritt auf die Beamten zu. Sie verstehen nicht. Sie bewegten sich schnell. Good Effizienz. Cornelius versucht, sich loszureißen. Fixierten in, Handschellen recht verlesen. Sein letzter Ruf in Richtung meines Hauses. Das ist noch nicht vorbei, Vic. Horst du? Das ist noch nicht vorbei. Der Streifenwagen fuhr davon. Einer der Beamten kam zur Tür. Ging hinunter auf nicht. Mr. Torres, Sie sind jetzt sicher. Word wegen Haus Friedensbruches. Ruhesterung Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt. Ich have alles auf Kamera. Das stark den Fall. Sie wurden wahrscheinlich von der Staatsanwaltschaft hören. Ruhen Sie sich aus. Sie fuhren weg. Ich schloss die Tür ab, stand am stillen Haus. Mein Hand zitterten leicht. Die Adrenalinschub klang ab. Ich überprüfte alle Kameras, sichert die Aufnahmen auf 3 Festplatten. Cornelius hat endlich getten, was ich nicht konnte. Allen gesiegt wirklich war. 7 Stunden später ging die Sonne auf. Ich hat vielleicht 2 Stunden geschlafen. Am 9 Uhr samt die Gegen sprechenlich. Die Kameras zeigten Wilma am Tor, alien. Sie Siaslas hatte gar nicht geschlafen. Ich drück den Knopf. Was willst du, Wilma? Dad, ich muss mit dir reden. Nicht über Cornelius. Über Michigan bit. Sagert. Dan, wart dort. Ich ging hinaus. Sie stand am Zahn, die Hand leer, die Schultern gesenkt. Ich have in Hut morgen freigekauft, sagt Lies. Ich have in der Zell gesehen. Schwieg. Hat kein bisschen Ruhe, nur wat? Wat auf Dike auf die Polizei auf Michigan, weil ich in nicht genig unterstützt hat. Sie lag die Kurs bitter. Dad hat nicht einmal begriffen, was falsch gemacht hat. Am 2 Uhr morgens heirer zu kommen. En den zu hammern verhaftet zu werden. In seinem Kopf bist immer noch du das Problem. Was hast du erwartet? Ich weiß nicht. Vielleicht das merkt, dass so weit gegangen ist. Aber das tat nicht.
Glot immer noch, hat recht. Die still zwischen uns dent sich. Gendwo sang ein Vogel. Ich war blind, sagt Wilma schleierlich. Ich have die Aufnahmen im Gerich gehört, die Testamentandern gesehen. Die trotzdem dachten til von mir, du warst zu hart zu unversonlich. Aber in dort in dieser Zell zu sehen zu hören, wir jedem anderen die should gab. Sie sah Michiganen. Sie ist jetzt. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Wissen anfangen soll, aber ich sehe es. Ich betrachtet mein Tochter. Erstschopft besiegt endlich ehrlich. Ich wollt das nicht, sagt ich leiser. Ich wollt nicht, dass du verletzt wirst. Ich wollt, dass du siehst. Was soll ich tun? Das ist deine Entscheidung. Dein Leben, deine He. Deine Verantwortung. Aber Wilma, ich bin immer noch dein Vater. Ich würde es immer sein. Niemand sagt mir, wie ich in meinem eigenen Haus zu leben have. Nicht irgendwer. Weiss. Es tut mir leid, dass ich das nicht vergessen have. Es tut mir leid, dass ich es zugelassen have. Sie hielt in, wischt sich die Tränen ab. Es tut mir einfach leid. Weiss. Das ist den Anfang. Sie nickt, want sich zu Motto hielt in. Dad. Denke, dass du Michigan nicht ganz aufgegeben hast. Chantwortet nicht. Sie stieg ins Auto vor davon. Diesmal fühlt sich wegehen Anderson. Weniger endgültig, weniger schwer. Drinnen mod ich mir Kaffee, auf nicht die Aufnahmen der letzten Nacht auf meinem Computer. Ernieten, Cornelius Einkunft, das Hammern die Polizei die Verhaftung. Alles mit Zeitstempel archiviert gesichert. Am späten Nachmittag kam die offizielle Mitteilung. Einstweilig Verfügung erlassen. Cornelius Drake muss mindestens 100 Meter Abstand zu meinem Grundstück halten. Der Eintrag wird in sein Strafakt aufgenommen. Am Abend rief Margaret kennen. Ich habe von letzter Nacht gehört. Alles in Ordnung. Alles ist auf Kamera. Natürlich. Sie klang beinahe amüsiert. Ich habe auch gehört, Harold Beverly haben eine Seniorenwohnung in Gresham gefunden. Ein Zimmer $900 im Monat. Cornelius ist finanziell verantwortlich. Das erklärt die Verzweiflung. Der Nachlich Besatz. War in die Eng getrieben, finanziell, rechtlich, öffentlich. Anstatt die Niederlage zu akzeptieren, war frontal gegen die Wangerent. Ich denkt Margaret, legt auf, saß im Wohnzimmer, waren das Abendlicht ins Blau glitt. Das Haus war still sicher means. Die Kameras hatten alles aufgezeichnet. Drohung, Grenzüberschreitung. Ich hat Cornelius nicht in die Fall gelegt. Ich hat nur dokumentiert, wie sich selbst hineinmanövriert. Manchmal ist die beste Strategie einfach standzuhalten. Die anderen sich selbst in dir zerschellen zu lassen. Die Nachricht kam in einem die Instagmatag. Wilma. Können wir uns treffen. Neutraler Ort nur. Café in der Innenstadt morgen am 10. Ich starrut ein Minute lang auf den Bildschirm, beaverich tippt. Welches? Sie nannte einen Ort in der 3rd Street. Ich bin da, antwortet ich. 3 Wochen waren seit der Verhaftung vergangen. 3 Wochen Ruhe in meinem Haus. Gelegentlich Updates von Margaret Chen über die einstweilige Verfügung, Neuigkeiten über Wilmas Lage. Aber kein direkter Kontakt. Ich kam zuerst, nahm einen Tisch in der Ecke, weit weg von den Fenstern, bestellt Kaffee, den ich eigentlich nicht wollte. Als Wilma 15 Minuten später herinkam, konnte ich's kommen. Dunner, die Haar zurückgebunden, kein Make-up, das Gesicht müde. Jeans, schlicks Hemd, praktisch ehrlich. Sie sah es wie jemand, der aufgehört hat, sich zu verstellen. Sie setzt sich mir gegenüber, bestellt Tee wartet, bis der Kellner gegangen war. Dad, ich have letzt Woche die Scheidung eingereicht. Die Papier wurden vor 3 Tagen zugestellt. Ich umfasst mein Kaffeetass. Das ist ein groß Entscheidung. Es ist die einzige Entscheidung. Ihr Stimme war ruhig, kein Tronen. Nach der Verhaftung dacht ich, vielleicht Cedar was geworden ist. Vielleicht weckt in der Tiefpunkt. Aber wird schlimmer. Gib mir die Schuld, dass ich dich gerufen have.
Gib der die should das du alles ruiniert hast. Gibt seinen Eltern die should das sie Hilf brachen. Jeder ist should nur nicht. Und die Jungs. Geno deswegen Tuesday ich das. Sie sah mir direkt in die Augen. Sie sind act und die fünf dad. Sie fangen zu glauben, sein Verhalten sei normal. Das Schrien, die Schuld zu weisungen, die what? Ich kann nicht so lassen, das ist so aufwachsen. Ich nicht langsam. Das fordert matt. Dad, yes tut mir so leid. Die Wort kämen leis, aber fest. Für alles. Du hast dein ganzes Leben für dieses Haus gearbeitet, und ich lesen. Ich haf ihm ist zu nehmen. Ich stellt Michigan auf sein Seat, obwohl du die ganz Zeit recht hattest. Ich wollt nicht recht haben, Wilma. Ich wollt. Aufzeichnungen seiner Drohenden Sprachnachrichten aus dem früheren Fall. Die einstweilige Verfügung. Alles sauber dokumentiert, ordentlich gestapelt. Die Entscheidung der Richters in der vorläufigen Sorgerechtsanhörung fiel schnell. Das Hauptsorgerecht ging in Wilma. Cornelius erhielt eingeschränkt Besuchsrecht, zunächst Beaufsicht, und die Word-Verbpflicht, entsprechend seinem Einkommen Kindesunterhalt zu zahlen. Sein Anwaltskosten hoffen sich weiter. Wilma rief Michigan am Abend nach der Anhörungen. Sein Anwalt hat versucht zu behaupten, du hattest Michigan gegen ihn aufgehetzt. Aber die Richterin sah sich alles an. Die Verhaftung, die einstweilige Verfügung den Sicherheitsaufnahmen. Sie sagt, zerkennen Muster aggressiven Verhaltens und die mangelnden Urteilsvermögens. Die Beweis sprachen für sich selbst. Alles was getten hattest du dokumentiert. Du musstest den nicht zerstören, Dad. Du musstest den Lieutenant sagen, wirklich war. Das war genau richtig. Durch Wilmas Updates in den folgenden Wochen ich die ganz Beilands von Cornelius Lage. Gerechtigkeit aus dem Familienverfahren, immer noch unbeselt, Anwaltskosten wegen der Verhaftung, nun die geboren sein Scheidungsanwalts, Unterhaltszahlungen von $1.200 monatlich, weiterhin Unterstützung seiner Eltern bei der Miete in Gresham, die Lagerkosten, die sich weiter anhoffen, der Privatkredit, den aufgenommen hat, ausgeben zu decken, jetzt dem IT Zinsen, die sich weiter summierten. Was zu retten versucht hat, indem sich gewaltsam Zugang zu meinem Haus verschaffen wollt, hat in dreimal so viel gekostet. Ich feiert das nicht, ich prallt nicht, ich nahm es einfach alles tatsächlich zur Erkenntnis. Cornelius hat sein eigen Fall gebaut. Ein schlecht Entscheidung nach der anderen. Ich hat Michigan erguigert, Michigan deren fangen zu lassen. Spaten einem Abend samt mein Handy mit einer Nachricht von Wilma. Danke für alles. Dafür, dass du Michigan nicht aufgegeben hast, selbst es ich dich aufgegeben hat. Ich sah dies Wort langen, dann schrieb ich einfach zurück. Du bist mein Tochter. Das hat sich in ei geändert. 3.Erscheinungen verschwanden Erscheinungen wieder. Dann. Ich weiß. Es tut mir leid, dass ich so lang gebraucht have, Michigan deren zu erinnern was das bedeutet. Ich leg das Handy bei Seat und saß in der Stillmeans Hauses. Die Sicherheitskameras zeigten ein leer Einfahrt, ein Dunkelstraße, ein friedlich Nachbarschaft. Alles so wie es sein sollt. Kein Sieg, kein Triumph, nur der Anfang von etwas, das Frieden erhält. Die Benson taugt die Skyline von Portland in Kupfer und die Gold. Ich stand auf meiner Terrasse, ein Glas Eistee in der schwitzenden Hand. Und die sah Minen in Köln zu, wie seinander über den Rassen jagten. Der August war mit Warmen, klaren Tagen gekommen. Wilma und die Jungs waren seit mit Julie Gede wosch zu Besuch. Nicht ein Jesigen nur zu Besuch. Sie hat ihr Wohnung klein aber ihr Familienessen seit im Garten norma dinge. Hut waren sie gegen wir gekommen. Die Jungs Marcus act und Leo 5. Sprangen aus dem Auto und ranten direkt in den Garten. Wilma setzt sich mit ihrem eigenen Glas Eistee in den Stall neben Minen. Wir saßen in bequemer still und sehen den Kindern beim Spielen zu. Das war nu. Die Leichtigkeit einfach zusammen zu sein, ohne das Gede Silby von Spannung unterlegt war. Cornelius hat letzt wosch seinen Job verloren, sagt Wilma leise.
Ich nicht nam einen Schluck Tee. Zu viel Feltage Wegen der Gerechtigkeit. Sein Chef hat schleißlich genig. Sie hielt in. Versucht wieder, allen anderen die Schuld zu geben. Aber manch Konsequenzen sind einfach Konsequenzen. Ich wollte in nie zerstoren Wilma. Ich have Michigan nur geugert, Michigan von ihm zerstoren zu lassen. Ich weiß das jetzt. Sie sah Marcus zu, wir Leo auf die Schockel haf. Ich dacht du warst stergusen. Aber du warst stark. Das ist die Unterschied. Das Locken der Jungs holt über den Garten. Rein unbeschwert Freude. Sie waren anders jetzt. Freier leichter, und die ständigen Spannung, die ihr Eltern in ihrem zerfallenden Leben umgab. Sie begannen wieder Kinder zu sein. Sie sind glücklicher, bemerkt Wilma. Sie es daran wie sie spielen. Kinder spüren wenn etwas nicht stimmt, auch wenn watch sehen so tun es wär alles in Ordnung. Sie nicht dreht sich dann zu mir. Was ist mit dem Testament? Ich will nicht, dass du es anders. Ich will nur wissen, ob zwischen es alles in Ordnung ist. Wir sind auf dem Weg dorthin. Vertrauen baut sich langsam wieder auf, Wilma. Brich sie, dass du es versuchst. Du hast ein unmöglich Situation verlassen. Du baust ein ehrliches Leben auf. Soll. Das reicht. Das ist mehr als genig. Opa, rief Marcus. Schau, wie hoch ich schaukeln kann. Ich is, rief ich Zurich. Beeindruckend. Ich war eine besonders gefühlvolle mit Minen in Keln gewesen. Cornelius hat die Besuch immer angespannt gemacht. Gezwungen gespielt. Aber jetzt nur mit Wilma und den Jungs. War etwas in mir gelikert. Kein Weichheit nicht genau. Raum für das hier für sei. Ich will kein Entschuldigungen für das, was ich getten have dad, sagt Wilma und Kurt zum Gesprach Zurich. Aber denke, dass du mir die Wahrheit gesiegt hast. Dass du Michigan nicht aufgegeben hast, als ich Michigan selbst aufgegeben hat. Ich have das nicht aus Reich getten, sagt ich. Ich have es getten, das zu schützen was mir gehört, und der etwas Wichtiges zu sagen. Was denn? Das Liebe kein Unterwerfung bedeutet. Das Family kein Selbstaufgabe heißt. Man kann jemanden lieben und trotzdem Grenzen haben. Man kann Vater sein und trotzdem sein eigenes Leben vertigen. Sie schwieg einen Moment, dann nickt sie. Ich wünscht, ich hat das früher gelernt, beaver ich in. Du hast es gelernt, als du bereit warst, es zu lernen. So funktioniert das eben. Collateralskeden seins zusammenbrachs zu werden.